Tôi là Chị Hương đến từ bóng đá Plus. Như vậy là hy vọng để vào bán kết của U23 Timor Leste nó khép lại. Thì ông đánh giá thế nào về cái màn trình diễn cao trò hôm nay? Và ông có một trận đấu nữa với U23 Việt Nam. Mục tiêu của Timor Leste với Việt Nam sẽ là thế nào? Thưa ông, xin cảm ơn ông. So, what do you think about the performance of your players today? And the next match you will play against the under-23 Vietnamese national team. So, what is your target for the next match? Yes, good evening, everyone. We know today it was a tough game. We prepared well the team to face Indonesia. We know that Indonesia is a good team, very good team. Then they just play one game, first game against Vietnam. If I'm not wrong, later they have 3 days for rest. And we play Myanmar and we play against them now. For sure it's quite hard, it's difficult. But today I'm very proud with it's not with the result. Because the result when you say 4-1 is a larger result. But the attitude of the player, how we play, how we start the game, we can score the first goal. Maybe when we score the penalty, the game can change. We are betting that moment in the game. The first half we keep in there, we are there, and in comparison with the like a fitness condition or fitness performance with the Indonesia, I was thinking that we suffer more, but our team can equal the game. But we know it's very hard, it's not easy. For the last game against Vietnam, I know will be the toughest game in the group. So we have now, thanks God, we have now 4 days for rest. This will be very important for us because it will not be easy against Vietnam. They are home and they will going to play in 3 days on 13. So we have just now to recover well the players, prepare the players, and hope we can make a good game against Vietnam. We know them, it's very tough game, it's very good team, will be a very difficult game for us. Hôm nay tôi phải thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi đã chuẩn bị rất là tốt, rất là kỹ càng cho trận đấu lần này. Tôi phải thừa nhận Indonesia là một đội đá rất là hay. Tuy nhiên, hôm nay là một trận thua của chúng tôi đối với đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, tôi lại rất tự hào với những cầu thủ của mình về thái độ hay là về cách chúng tôi bắt đầu trận đấu. Ở hiệp 1 thì chúng tôi đã thi đấu khá là tốt. Tôi không tự hào về kết quả, nhưng cái cách mà cầu thủ chúng tôi thể hiện ở trận đấu này khiến tôi cảm thấy rất là tự hào. Để mà so sánh về thể lực thì chúng tôi đã gặp nhiều sự bất lợi. Tuy nhiên, tôi đã cảm thấy hài lòng hơn với cầu thủ của chúng tôi ở trận đấu lần này. Về trận đấu sắp tới với đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ có 4 ngày nghỉ. Thì cầu thủ chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị thật là kỹ càng, và 4 ngày nghỉ này sẽ là cái cơ hội để cho cầu thủ được phục hồi về thể lực. Tôi biết Việt Nam là đối thủ mạnh nhất và đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất. Họ được lợi thế về sân nhà nữa. Thế nên là với trận đấu lần tới, tôi sẽ chỉ hy vọng là chúng tôi sẽ có một trận đấu thật là hay đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Mời các bạn tiếp theo. Coach, this year you 3 times. This year you 3 times face us in many events. First of second in Bali, now in here. So, what difference about the matches amongst 3? And then, if I remember the 2 games in Bali, you have a habit make us difficult, make Indonesia difficult in the first half. But I don't know why in the second half you
is going down, you know, for Leste. We score many goals in the second half. Thank you. Yeah, you know, when we talk about the percentage of the country, population, this all have influence in the football. Example, Vietnam have 100 million people, huh? If I'm not wrong, you can correct me. Indonesia, 260 million people. It's a large country, a strong league. The V-League, I follow V-League. Now this V-League is a very good league. I follow a little bit the league is strong league. That's why now Vietnam, Indonesia, they are investing a lot in the league. And becoming more talented players appear more. You can develop more talented players. For example, in Timor Leste, the last 3 years, we don't have league. Imagine. And when we have the league, the teams still is amateur. So, and the population is 1,300,000. So to find a player is very hard. And you can see our team is too young. The average, if I'm not wrong, is 20 or 21, 20, like that. And we try to give them experience through these games. The last tournaments, we have a very good performance. This tournament, our performance is not well. Today we are better. We know we lost 4-1, but we are better. We play a little bit better. And as you can analyze there in Bali, when we have a game against Indonesia there, and today here, the same mistakes is keeping happening. Why? Because the players, one, is young, and two, they have a lack of games. Because when you have more games during the year, the league, you make a mistake. For sure, Vietnam players, Indonesian players, when they play their own league, they will make a mistake. But through the leagues, they will learn. The process is there. When they reach national team, they have more experience, all these things. In Timor-Leste, no. We get the experience during the competition. It's not easy, especially for the boys. Like my number 17, just entered, now 17 years. Number 14, complete 18 years. So it's very young national team. The goalkeeper is 19 years. So some mistake that happen because lack of game. They need more competition, more game. And if we have a strong league like as Indonesia, as Vietnam, for sure they will get more experience during the league. When they come to the national team, they will be much more ready. Câu hỏi ở đây đó là đây là lần tôi theo như tôi nhớ thì đây là lần thứ 3 mà đội của ông và đội của chúng tôi là đội Indonesia. Theo tôi nhớ 2 trận trước thì là ở Bali. Và ở trận lần này thì bàn ở hiệp đầu các ông đã thể hiện khá là tốt mà đã có bàn thắng trước chúng tôi. Tuy nhiên tại sao lại ở hiệp 2? Ở hiệp thứ 2 ông nghĩ sao về việc Indonesia đã dẫn trước, có nhiều bàn thắng hơn trước đội tuyển của ông? Câu trả lời là với dân số của Việt Nam là hơn 100 triệu người hay là Indo là hơn 200 triệu người thì nền bóng đá của hai cái đất nước này sẽ có nhiều sự đầu tư hơn và có nhiều cơ hội để tìm kiếm những cầu thủ tài năng hơn đất nước chúng tôi. Với một đất nước chúng tôi là một đất nước rất là nhỏ và dân số cũng rất là ít, thế nên là chúng tôi không có quá nhiều cái cơ hội để tìm kiếm những cầu thủ tài năng. Và nhất là trong 3 năm vừa rồi, đất nước của chúng tôi, đội bóng của chúng tôi đã không có một thi đấu ở một cái giải đấu nào cả. Và kể cả nếu như có giải thì các cầu thủ của chúng tôi cũng còn vẫn khá là nghiệp dư. Và các cầu thủ ở đội tuyển chúng tôi còn rất là trẻ. Ở qua những cái giải đấu như thế này thì chúng tôi hy vọng là sẽ có thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ của chúng tôi. Ở mùa giải trước thì chúng tôi đã thi đấu rất là tốt. Tuy nhiên ở mùa giải này tôi đã thấy là các cầu thủ của chúng tôi đã có những cái màn trình diễn không có được hài lòng cho lắm. Ở trận này chúng tôi đã cải thiện hơn. So với những trận trước, 2 trận trước chúng tôi thi đấu ở Bali thì chúng tôi vẫn mắc những cái lỗi tương tự như vậy. Bởi vì lý do rất là cơ bản đó là chúng tôi đã không có nhiều cái giải đấu để chúng tôi có thể luyện tập như là các đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển Indonesia. Tôi nghĩ là cái nguyên nhân mà
dẫn đến cái sự thua hay là sự thất bại lần này của chúng tôi, đó là vì chúng tôi không có nhiều luyện tập ở các giải đấu chính thống. Và tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có những học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn nữa, để chúng ta sẽ có thể thi đấu tốt hơn ở những cái mùa giải lần sau. Last question. You are the same group with a nation with a strong league, Indonesia and Vietnam. I'm sorry, with all due respect, as to witness a country with league, this group. So, what is your hope to Vietnam football and Indonesia football to help the Timor Leste football? You know, example, if you take as example in last Suzuki and the one we played Singapore, AFC under 23, there's one player, outstanding player, Gali. If he come here, it's a little bit tough to stop him. He's an amazing player, 17 years old, and he's now in Europe. He's going to Portugal now. He have almost signed contract there. I hope everything can be settled for him there. Another player is amazing player, is our number 10. You see, he's 19 to complete 20 years old. You see, I like just as a coach, some advice, want to see the development. So when you make the other countries a little bit stronger, you will become much more strong because you will face them. Like this player, he have as a football player, when I have experience through Thailand, through Malaysia, all these countries, I know that this player, our special number 10, he can play anything. You see, he's 20 years, I would say 20 years old. Give chance for him for like 1 year, and then after 1 year he will be much better because he will get more experience. He will play, example, in Indonesia, in Vietnam, they will face a strong opponents. They will face a foreign players, strong players. So he will grow. This is what we need there to find a place for these boys, like play with the Southeast Asia Qatar, and we see. We hope that also in Timor Leste we can help them to develop the league, and the league can be constantly. Even the club is not too strong, but step by step they will get experience through the games and the league. Ở đội tuyển chúng tôi thì chúng tôi có một cầu thủ rất là xuất sắc, cầu thủ Gali mới chỉ có 17 tuổi. Tuy nhiên thì anh ấy đang thi đấu ở đội tuyển nước ngoài. Và nếu như mà Gali xuất hiện ở giải đấu lần này thì tôi nghĩ sẽ là một cái đối thủ đáng gờm đối với các đội tuyển khác. Một đội cầu thủ nữa ở đội tuyển chúng tôi cũng rất là xuất sắc, đó là cầu thủ mang áo số 10. Anh ấy cũng chỉ mới 19-20 tuổi thôi. Và anh ấy có rất là nhiều những cái triển vọng trong tương lai. Tôi nghĩ là nếu như mà ở Timor Leste sẽ có nhiều giải đấu hơn nữa thì các cầu thủ này sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều cái thực chiến hay là nhiều cái sự va chạm trong tương lai. Và chúng ta hãy đặt, tôi rất là muốn đặt cái sự tin tưởng của mình vào những cái lứa cầu thủ trẻ như thế này. Nếu như mà họ sẽ được va chạm ở những cái giải đấu trong nước thì họ sẽ tiến bộ, họ sẽ trưởng thành rất nhiều, sẽ lại mang những cái thành tựu cho nền bóng đá của Timor Leste trong những giải đấu tiếp theo. Terima kasih Van Indonesia. Terima kasih Van Indonesia. Terima kasih Van Indonesia. Now and Shin Yong. Coach Shin Yong, head coach is Shin Yong incoming. Terima kasih Van Indonesia. Coach Shin Yong coming.
to Shin Tae-young and kami. Terima kasih for Indonesia. Sub Indonesia. Sub Indonesia, okay. Sub talk Indonesia, talk English. Okay. What is your application? What is your application? Meet the audience. Gần 600 người ở Indonesia chờ. Hello from Vietnam. Right now we're waiting for Coach Shin Tae-young, under 23 Indonesia national team right now. And I think the fans in Indonesia need to wait because they is the first winner in the SEA Games 31 from under 23 Indonesia national team. I have a lot of questions for Shin Tae-young. If you have some question for Shin Tae-young, just comment. Maybe I will send your question for Coach Shin Tae-young. Okay? Now we're waiting. Just wait. The coach Shin Tae-young has postponed the press conference. Thank you. And give me some question. Give me some question for Coach Shin Tae-young. Okay? We do video. Thôi. Không phải vào cứ lâu mà. Về rồi đấy. Now, Shin Tae-young.
Oke. Dia Coach, selamat malam. Pertama selamat menang di pertandingan ini. Tapi apa Coach juga memperhatikan pertandingan lain karena di grup ini juga sangat menarik. Kita tahu Filipina kalah sama Myanmar, kemudian di pertandingan lain juga Timor Leste di pertandingan berikut bisa menyulitkan, sekarang kalah jauh. Nah, Coach lebih melihat grup ini gimana sejauh ini, dan kemudian bagaimana perkembangan Arama Dirianto, juga Adi Satrio yang kemarin latihan terpisah, juga pemain yang akan datang baru. Terima kasih. 두 번째 소개해주는 거, 첫 번째는 다른 경기들 혹시 잘 지켜보고 계신지, 하고 있으시는 경기야 필리핀 그리고 지금 실제 그런 것들 혹시 그냥 하시고 계시는지, 이 그룹의 전체 상황을 하고 계신지, 아니면 위안한 상태가 어떤지 새로운 Two questions from the gentleman. The first question was, is Coach Shin also watching the other matches happening in the group? Are you keeping an eye on the overall picture of the group? And the second question was, how is our player Irianto? And is there any other new player joining the team? Second one. First one. Is Coach Shin also closely watching the other matches happening in the group? The other team is playing this match, that match. Is he doing that? And the second question was, how is our player Irianto number 13? And is there a new player, any other new player joining the team moving forward? Đã có hai câu hỏi từ phóng viên ạ. Ông đã theo dõi những cái trận đấu của các đội tuyển khác trong bảng đấu này, thì ông đã có những cái đánh giá như thế nào về các trận đấu đó, và ông đánh giá thế nào về cái màn trình diễn của cầu thủ Indianto số 13, và có thêm những cầu thủ mới nào sẽ tham dự ở những trận đấu tiếp theo của đội ông hay không? 네, 첫 번째 질문에 있어서는 우리가 베트남한테 졌기 때문에 다른 팀의 모든 경기는 사실은 신경을 써야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 우리는 이제부터 컨디션이 올라오면서 동티모르, 필리핀, 미얀마 경기를 차례대로 잘 치르기 위해서 잘 준비하고 있다고 보시면 되겠습니다. 두 번째 질문에 있어서는 니안하고 아디는 큰 부상은 아니지만은 그래도 선수 노후 차원에서 오늘 경기는 쉽게 했습니다. 또한 이제 나머지 올 수 있는 선수는 엘칸 인데 당장 내일이 올지 언제 올지는 이 선수가 와야 올 수 있는 날짜이기 때문에 제가 그에 대해서는 정확히 답변을 드릴 수가 없다고 보겠습니다. Karena kita kalah lawan Vietnam, jadi pastinya Coach Shin merhatiin pertandingan-pertandingan di grup ini. Tetapi untuk kami sendiri, kondisi kami sedang naik dan semakin baik. Jadi sedang mempersiapkan pertandingan lawan Filipina dan Myanmar dengan baik. Untuk pertanyaan kedua, Adi bukan cedera yang serius, jadi tetapi tetap diberikan waktu istirahat agar cepat kembali, cepat pulih.
Untuk kedepannya mungkin Elkan yang akan datang, tetapi tidak bisa diberikan jawaban yang pasti. Elkan sampai di Vietnam itu kapan? As for the first question, yes, I am watching the other matches as well that are happening in the group. Mainly because we lost our first match against Vietnam. Our boys are slowly getting better in terms of the fitness level, and therefore we will do our good preparation going into the match against Philippines and Myanmar. The second question, Irianto and Adi, the injuries that they had, thankfully, are not serious. However, I gave them rest today for just for purely resting purposes. We have one more player that is going to join us, who is Elkan Bagat. I'm sorry, but I can't give you the exact date of him coming to Vietnam to join us. Yes, so that's it. Với câu hỏi đầu tiên thì đúng chắc chắn là tôi đã theo dõi những cái trận đấu khác trong bảng đấu. Thật là đáng tiếc là trận đầu tiên chúng tôi đã thua đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên ở những cái trận sau thì các cầu thủ của chúng tôi đang dần dần có những cái màn trình diễn tốt hơn. Họ đã phục hồi về thể lực và chúng tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng để có thể thi đấu với hai đội tuyển Philippines và Myanmar. Về câu hỏi thứ hai, cầu thủ của chúng tôi có hai cầu thủ là Irianto và Andika thì chấn thương của họ cũng không quá là nghiêm trọng và họ đã có cái sự hồi phục về thể lực khá là tốt. Và sẽ có một cái nhân tố mới tham dự là những cái trận đấu tiếp theo của chúng tôi, đó là cầu thủ Elkan. Chúng tôi cũng chưa thể nào cung cấp được chính xác cái ngày nào anh ấy sẽ đến Việt Nam để tham dự những cái trận đấu tiếp theo. Nhưng mà Elkan sẽ là một cái nhân tố và chúng tôi sẽ bổ sung trong những trận đấu tới. Hello, Mandi from bola.com Indonesia. Coach, apakah Anda senang dengan kemenangan hanya dengan selisih 3 gol atas Timor Leste, sementara di tim lain, misalnya Filipina bisa menang dengan selisih 4 gol lawan Timor Leste sebelumnya? Dan bagaimana Anda melihat permainan timnas di malam ini? Lalu, setelah pertandingan ini, apakah Sadil akan meninggalkan timnas dan kembali klubnya di Malaysia atau tetap bertahan di timnas? Kalau tidak salah kan sebelumnya Sadil hanya diizinkan bermain lawan Vietnam, kemudian lalu kembali ke Malaysia, tapi hari ini dia masih bisa bermain. Kemudian kenapa Egy Maulana Fikri diganti di babak kedua? Apakah memang Egy dipersiapkan untuk melawan Filipina nanti? Thank you. 제가 보면 현지를 보면은 문희 경기가 어땠는지, 왜냐면 제가 세골 차이로 갖고 있는 많잖아요. 이거에 대해서 좁히신지 필리핀은 반대로 필리핀은 몇 골이 굉장히 많은 골로 이긴 경기였는데 그거에 대해서 어떻게 보시는지, 그리고 사실 얘기는 왜 먹었는지, 그리고 혹시 필리핀을 준비할 때 주시는지. The first question was, what does the coach think about the match today? The score was Indonesian team won by 3 goals. Is Coach Shin happy with the result? And looking at the match between Timor Leste and the Philippines that was played earlier, Philippines beaten by 4 goals.
Another question was, what's the situation with your player Sadil, and why did Coach Shin take Eggy off after the first half? Câu hỏi đây ạ. Câu hỏi thứ nhất là ông nhận xét gì về trận thắng ngày hôm nay trước đội tuyển Timor Leste, và ông có hài lòng hay không vì chúng ta đã ghi được 3 bàn thắng. Và câu hỏi thứ hai đó là tình hình của tình hình chấn thương của cầu thủ Sadi như thế nào, và tại sao ông lại thay cầu thủ Eddie khỏi sau khi kết thúc hiệp 1, tại sao ông lại thay cầu thủ Eddie? 네, 뭐 사실 오늘 우리가 4대1로 이겼지만은 스코어에 대해서는 제 개인적으로 만족하지 못하고 있고, 그렇죠. 뭐 이긴 데 있어서 우리 선수들한테 축하드리고 싶고, 앞으로 우리가 필리핀, 미얀마 다 이기기 위해서 준비하기 때문에 골 득실에 있어서는 크게 뭐 신경 쓰는 부분이 아니라고 보면 됩니다. 그리고 애기 같은 경우에는 첫 경기를 풀었고 이번 필리핀전에서 또 뛰기 위해서 체력 안배 차원에서 조치를 해줬다고 보면 되겠습니다. 그리고 사딜은 말레이시아로 돌아갔다가 다시 올 거니까 그렇게 하시면 될 것 같습니다. Jujur kami menang dengan skor 4-1, tetapi tidak puas dengan skor. Tetapi pastinya coach ingin mengucapkan selamat kepada para pemain, dan pastinya kita memikirkan kemenangan lawan Filipina dan Myanmar. Jadi tidak terlalu perhatikan selisih gol. Untuk Egy memang diganti sengaja untuk biar tidak terlalu banyak pakai fisiknya. Jadi apalagi ada pertandingan berikutnya lawan Filipina. Untuk Sadil akan kembali ke Malaysia dan akan balik lagi ke timnas setelah jadwal Sadil selesai. First of all, I'd like to say big congratulations to our players for the win. However, I'm not satisfied with the scoreboard. For the remaining 2 matches that we have moving forward in our group, the goal difference won't be a concern, as we will be prepared. We will be well prepared to win both of the matches. About Eggy, I took him off after the first half to save his energy for the remaining 2 matches. Sadil is going back to his club, Malaysia. However, he is coming back. Trước hết về trận thắng của đội tuyển Philippines thì chúng tôi chúc mừng đội tuyển Philippines. Tuy nhiên chúng tôi đã không hài lòng với tỷ số, với hiệu số trận đấu, hiệu số bàn thắng ở vòng đấu lần này, và chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt để chúng tôi có thể thi đấu ở những cái trận tiếp theo. Về tình hình của cầu thủ Eddie thì tôi đã thay cầu thủ Eddie ra sau khỏi tôi đã thay cầu thủ Eddie sau hiệp 1 để tôi có thể bảo toàn thể lực cho anh ấy. Và cầu thủ thêm Sadi thì tình hình chấn thương cũng không quá là nghiêm trọng và anh ta sẽ trở lại ở trong những trận đấu tiếp theo. Xin hỏi huấn luyện viên Shin thưa ông là phía trước của đội là 2 trận đấu rất là quan trọng gặp Myanmar và Philippines, thì ông đặt mục tiêu giành mấy điểm để có thể yên tâm đi tiếp, bởi vì đây là 2 đội đang dẫn đầu bảng. Okay, so the next 2 upcoming matches you are going to play against the Myanmar and the Filipinos team. So what is your target on the scores of the next 2 matches? Because they are leading the group right now. Who is leading the group?
how many points do you want? For the Myanmar and the Filipinos team, yeah, the next matches, the next two matches. Only one question. Only one question. 지금 미얀마랑 필리핀 어떻게 몇 번째가 있어요? 뭐 필리핀과 미얀마한테 몇 골 차이 이긴다는 것이 중요한 것이 아니라 매 경기 최선을 다하면서 우리가 이제 경기 감각을 끌어올려야 될 부분이라고 저는 생각하고 있습니다. 인도네시아 리그가 3월달 끝나면서 선수들이 2달 동안 휴식기를 취하면서 경기 감각이 좀 떨어졌던 부분이 이제는 하나하나 하면서 이제 좀 끌어올려야 될 그런 거에 포커스를 맞추면서 우리가 이겨나갈 것입니다. Sebenarnya tidak terlalu penting untuk selisih gol kita menang lawan Filipina dan Myanmar, tetapi kami akan bekerja maksimal setiap pertandingan untuk sambil meningkatkan performa pertandingan. Jujur Liga Indonesia itu memang selesai 2 bulan yang lalu dan para pemain istirahat hampir 2 bulan. Jadi untuk performa pertandingan agak sedikit menurun. Jadi akan fokus ke kemenangan sekaligus akan meningkatkan performa pertandingan para pemain. For the remaining 2 matches, what's important to us is it's not by how many goals we win the matches against the 2 teams. What is actually more important to us is to adapt to the environment here and to get ourselves more familiar with the match environment and fitness levels and so on. After the Indonesian domestic league ended, which was about 2 months ago, our players had not enough sense of match fitness and the match feeling, and therefore as we go through match by match, I believe that the feel of the match and the feel of the football environment will come back to our boys. Chúng tôi còn 2 trận nữa rất quan trọng với đội tuyển Myanmar và đội tuyển Philippines. Tôi nghĩ là về cái số bàn thắng, về điểm số thì là không quan trọng. Cái điều quan trọng hơn hết chúng tôi nghĩ là tôi nghĩ là quan trọng hơn đó là chúng tôi sẽ phải thích nghi với môi trường, với tình hình sân bãi ở đây. 2 tháng trước thì cầu thủ chúng tôi đã không có quá là nhiều những cái trải nghiệm về việc thi đấu. Chúng tôi đã không có cảm giác trên sân đấu, không có đủ sự luyện tập, và chúng tôi nghĩ là sau từng trận thì chúng tôi sẽ có thêm những kinh nghiệm, có những cái trải nghiệm và có thêm những cái cảm giác trên sân đấu nhiều hơn. What's your opinion about Hernando Ari performance in first match? He is not playing. Thank you. Penampilan Hernando malam ini gimana? Yang gagal penalti itu. Ông nghĩ sao về màn trình diễn của thủ môn Hernando trong tối ngày hôm nay? 비록 한 골을 실점했지만은 첫 번째 시작하자마자 PK 줬을 때 막아내면서 남들은 뭐 잘 선방했고 상대가 좀 우리보다 약한 팀이라서 많은 슈팅 기회를 안 줬지만은 그래도 한국에 선방하면서 좋은 활약을 보여줬다 그렇게 생각하고 있습니다. Memang walaupun
ada kemasukan satu gol, tetapi begitu mulai langsung bisa tepis penalti dari lawan. Dan memang lawan lebih lemah daripada kami, jadi tidak banyak peluang shooting untuk lawan. Tapi performa Hernando lumayan baik karena sampai bisa tepis sekali sampai 2 kali. I think he played well today. Timor Leste was relatively to us weak team, and therefore there weren't many shots taken by them. However, of course, including the penalty kick that Nando saved, I think he relatively played quite well today. Tôi nghĩ hôm nay Hernando đã có một màn trình diễn rất là xuất sắc. Timor Leste đã có nhiều cơ hội ghi bàn ở khung thành của chúng tôi, và đặc biệt là có một màn Hernando đã chặn được một bàn penalty, một bàn đá penalty đến từ đội tuyển của Timor Leste, và tôi nghĩ anh ấy đã thể hiện rất là tốt trong buổi tối ngày hôm nay. Thời gian quá hạn thì tôi xin phép được kết quả đó tới đây. Okay, thank you. Terima kasih Fadil Syah.